Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Veronica Kamula YouTube channel. If you're new to this YouTube channel, karibu sana. If you're a returning subscriber, thank you for always coming back and appreciating what I do. So today guys, I've decided to make lentils for you with rice. Lentils mixed with rice, ama kamande na mchele. So these are our ingredients. As you can see, I've chopped my 2 large tomatoes, 1 large red onion, my capsicum, yani pilipili hoho, nyanya zangu, niko na garlic ama kitunguu saumu. I also have my red onion over there, and then I have my coriander ama dania. So this is our rice. Guys, it is our rice, and these are our kamandes. So guys, the reason as to why I decided to do this video is to show you that guys, you can cook lentils without boiling them. Yani unaweza pika kamande bila kuchemsha. Yes, hiyo ni kamande yetu tuliweka ikasok. So guys, this is my rice. Nimeshaosha rice yangu. As you can see, niko na mafuta yangu. So guys, before hata niendelea kuwaonyesha ingredients zangu, hiyo ni salt. Mimi situmiangi spices. I only use salt to taste. Salt tu peke yake. So kamande yetu guys, tulikuwa tumeisok for around 30 minutes. Tuliisok kwa maji moto for 30 minutes. Ukisha sok kamande yako for 30 minutes, you don't need to boil it. So it's time to fry our rice together with our lentils. So tunaweka mafuta kwa sufuria yetu and we let it heat up, and then we're gonna add our red onion and other ingredients. So guys, keep tuned and keep watching this amazing recipe over here ya lentils bila kuzichemsha. Yani tunapika kamande na hatuchemshi. Guys, have you ever heard of that? Let's add our red onion there. Guys, now it's time to add in our tomatoes. Ukishaona kitunguu yako isiive sana ikuwe golden brown, no. Ikishaiva tu kidogo, you add in your capsicum, your tomatoes, and your garlic, of course. Dania mnajua is obvious, guys. Dania is for garnishing our food. So tunaongeza zote hapo, and then we mix them so well and gently. Yes, tunazimix hivyo. Yes, that way guys. Now it's time to add in our salt to taste. Tunaweka mingi kwa sababu hapo ndio tutaweka mchele yetu to fry, na ndipo bado tutaongeza lentils zetu. Kumbuka that guys, our lentils tuliziweka zikasok kwa maji for 30 minutes. Tulizisok kwa maji moto for 30 minutes so that we can avoid boiling them. Let your tomatoes to cook. Zifunikie tu and let them to cook for about 5 minutes, and then we're gonna come back. Yes, unaona zishaiva guys. Hey guys, zishaiva. So zikishaiva guys, una confirm kama zimeiva. Kama una feel hazijaiva, unafunikia tena. So we will come back and then I show you what is the next step. Now after confirming that your mixture imeiva poa, nyanya zimeiva poa, now you add in your washed rice. Unaongezea mchele yako hapo vile unaona ni kidu. Na ukishaongezea, you mix them so well. Sasa tunachukua our soft kamande, tunaziosha and then tunazieka hapo ndani kwa mchele yetu. And then tukishazieka guys, as you can see, zinakuanga ni kama already zishaiva. We mix them with the rice. We mix them so well. Unaona kwa nini nimechukua kamata? Ndio nishikilie masufuria zangu si zile za kukua na handles. So you mix them well. Make sure they blend well. Make sure they blend well with your ingredients.
mchele yako blend well with your kamande, guys. That is a very important step kwa hii mchele. And then unaweka tu salt enough. Kama unawekanga spices nao unaweza weka spices zako, unaweza weka royco cube yako, uweke hizo vitu zote zenye mnapenda, but mimi I only use salt and the natural spices like in a garlic hizo. Ukisha mix sasa unaweka maji yako moto. Mimi I don't measure maji yangu, but it goes this way when you are cooking rice. If you've cooked 2 glasses of ama 2 cups of rice, unaweka 4 cups of water. Yes, that is how you're supposed to measure your water for cooking your rice. Ukishaweka maji yako unakoroga hivyo. Don't worry, mimi nilikuwa nishapima maji yangu, ndio maana nimewaambia I'm not showing you when I'm measuring. Nilikuwa nisha measure na nikaiboil. So mimi uboil maji ya kupika mchele kando and then naongezea baadaye. Guys, as you can see, after umeshamaliza kumix, now it's time to cover your rice. You let it cook. Unajua tu mchele ucook for how long, wewe ndio unajua. Unaweka tu vile tu nimekwambia, unapima maji. 1 cup of rice equals to 2 cups of water. Yes. Unakoroga and then you let it cook for about 10 minutes and then you let it simmer, and then we're gonna come back and show you how our rice came out. Now at this point, ukishaona mchele yako ni kama kamande iko karibu kuiva, ni kama mchele iko karibu kuiva, it's time to add in your dania and then you mix it so well, pole tu, usivunje mchele ama kamande. You mix, ukiona maji imeanza kushuka kabisa ni kama ina dry. Sasa unaongeza dania yako, una reduce moto for it to simmer, and then unakoroga vizuri dania yako, and then utafunikia, and then we come back guys, niwaonyeshe our good rice. Yani rice yetu atujabo. Remember that guys, we've not boiled our lentils ama kamande, we've not boiled them. Tumezisoak tu kwa maji for about 30 minutes and then tukakuja kuzikaanga direct pamoja na mchele yetu. Guys, now and our rice is ready. As you can see, kamande yetu haijavunjika, ikakaa uji ijavunjika, mchele yetu iko sawa. Our food is yani it just looks sexy. It looks amazing. As you can see, tunapakua sasa. It's time to serve our sumptuous meal. We are serving it. Tunaekanga kwa serving dish and then tunaipeleka kwa dining. Guys, if you're new to this YouTube channel, don't forget to feel at home, because here we love our visitors. So don't just be a guest here or a visitor here. Just come and be part of this family. We love you so much. This is our rice, as you can see. Mnaona vile inakaa poa. Guys, don't forget to like this video, comment, share, subscribe, and the most important thing is to turn on that notification bell so that anytime I get to upload any new video, you get to be notified. I love you guys. Ebu oneni mchele yetu vile inakaa sumptuous, vile inakaa sexy, vile inakaa tamu. Guys, ebu oneni hiyo mchele. You can make your kamande bila kuboil. Unaona vile inatoka ikiwa kamoja. Rice yetu iko kamoja, kamande iko kamoja. And remember guys, we've not boiled it. Tumeisoak for only 30 minutes and our kamande came out this way. So make sure you try this recipe and you tell me how it came out. Did it backfire? But I know that it cannot backfire because I am the plug of this recipe. Bye.